थँक्यू. आज आमचे एम्पावर्ड कमिटी ऑन लँड अँड इन्फ्रा तसेच एम्पावर्ड कमिटी ऑन मार्केटिंग अँड PR ह्यो दोन एम्पावर्ड कमिटीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. एज फार एज लँड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चराची जी आमची जाली ताचेर एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमचे फर्मागुडीर जे हॉटेल मॅनेजमेंटा खातीर फॅसिलिटीज तयार जाताल्यो त्यो अजून कंप्लीट न जाता आसा त्या परिस्थितीत वी हॅव डिसायडेड टू गो आउट अँड लुक फॉर अ partner who will come and ensure that he completes the facilities and also runs as a training institute. Taji as presentation ashille, certain things we have asked from them and accordingly that has moved ahead to the next meeting. Other issues, minor issues which were discussed in the land and infra meeting. Then coming back to our marketing and PR meeting, various issues today were given up. जे आमचे रोड शोज जाल्ले ते रोड शोचे अपडेट तांणी दिल्या ऑन टर्म्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड. मागीर GITM 2024 जो आमचो मेन ट्रॅव्हल हाच्या खातीर वी वर सपोज टू होस्ट. ऑल्दो वी हॅड मेड अ मास्टर प्लॅन अलॉंग विथ द इंडस्ट्री and industry also had participated in planning this whole thing. Certain financial constraints from the finance department to work within a particular budget, so we had to revisit that whole thing. That was shared with the industry. Industry has their own ideas to share. So I think there are a lot of collaborative things that have been happened in today's meeting. We have had a discussion on the Heritage Home Policy 2023, Heritage Home Policy draft after homestay and after caravan policy. आम्ही तुमकां सांगिल्ले Heritage Homes Policy 2023 येतली म्हणून. आज एम्पावर्ड कमिटीन ती अप्रूव्ह करून गव्हर्नमेंटाक आतां अप्रुवलाक वतली आनी जाता इतल्या बेगीन हेरिटेज होम्स पॉलिसी 2023 आयली जाल्यार जे आमची ओल्ड घरां आसात पयलींची तांकां एक सेक्युरिटी मेळटली टू रन बिजनेसीस. एट द सेम टायम वी वील बी एबल टू प्रमोट आवर गोवन कल्चर थ्रू दिस टायप ऑफ ट्रेडिशन, थ्रू दिस टायप ऑफ होम्स. वी हॅव हॅड मोर थॉट प्रोसेसीस ऑफ Vamos Goa International who wanted to have an Afro-Latin festival that has been discussed. आणि आमचो नेट जिओ बरोबर जो आम्ही प्रपोजल घेतिल्लो in terms of production, airing and promotion of Goa tourism, तांणी presentation दिले for which we have given our input. The industry has shared the inputs on this. Additional table items which were there in today's meeting included draft policies on spiritual and draft policy on adventure tourism. Spiritual tourism आणि draft adventure policy दोन्ही पॉलिसीच्या अंडर एम्पावर्ड कमिटीची पॉलिसी आसा थंय आमी रिफर केल्ली आसा. सनबर्न फेस्टिवल 2023 तांणी अप्लाय केल्ले, तांणी प्रेजेंटेशन दिला. तांचे कितें आसा ते आमी क्लॅरिटी घेवन हाव वी आर गोईंग अहेड वी हॅव कन्वेड टू देम. आणि other issues which are related to touching upon emerging market, touching about FAM tools for emerging markets for those people who are coming and wanting to promote tourism, especially in the emerging market. हे आज इश्यू डिस्कस केल्या. सो इम्पॉर्टंट सनबर्नाचेर उलयता आसतना तुमकां सांगपाक जाय की एक इम्पॉर्टंट पयलीं एक 4 म्हयने पयलीं उलयल्लो आनी देर वॉज लॉट ऑफ यू एंड क्राय इन द लास्ट 1 month अबाउट सनबर्न. मेनी क्वेश्चन्स कमिंग अप अबाउट सनबर्नाचो इव्हेंटाचो. सनबर्न आपल्या म्युझिकाचेर सरकाराक हालोवंक शकना हांवें तेन्ना सांगिल्लें आनी आतांय तेच सांगता. सनबर्न तारख्यो दितलो आनी त्या तारखेचेर आमी हालतले अशें तुमकां खूब जाणांक दिशिल्लें. आनी ताज्या खातीर एम्पावर्ड कमिटी आज आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्या अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून आतां आय वूड लायक टू टेल की बाबा 28, 29, 30 3 दिसांक सनबर्न जातलो. दे हॅड अप्लायड फॉर अ टायम टील मिडनाईट from 4 PM to 12 AM. We have given them permission from 4 PM to 10 PM within that particular time limit. Taka samaj dista ki he can manage to get permission beyond 10. Then tourism department for the event has restricted the timing up to 10 PM, which this permission will be given to Sunburn. 31st ताणी permission पहिले मागिल्ले आशिल्ले. 31st पहिले ह्या लोकांनी जे हांगा येवन येतात तांणी समजून घेवपाक जाय की 31st आमचे बारीक बारीक शेक ऑपरेटर भाव, रेस्टॉरंटां, धाकटी हॉटेलां, आमचे बाकीचे कोण इव्हेंट्स करतात ते सगळे गोंयकार भाव त्या दिसा तो युटिलायज करता गोंयचो 31st मनोवपाक. आणि तो 31st जेन्ना आमचे गोंयकार सारखे मनयतात तेन्ना तो येवन करतलो हे आमी कशेंच मानून घेवंक शकना.
आणि हे मुख्यमंत्र्याकूय पटला आणि वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट इट इज नॉट बीइंग डन. पयलीं एखादी त्याकडे तकलेन आसतलें की 28, 29, 30, 31 आपूण खंय तरी एअरपोर्टा कडेन वतलो, नव्या एअरपोर्टा कडेन करतलो, हे तुमी म्हाका विचारताले आनी सांगता. ताका एखादें दिसतालें थंय आपूण वचून करतलो म्हणून. ज्या पेडणेकारांनी ते ऑपोज केले आनी जंय जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेन्ना तो थंय कित्याक मागतालो म्हाका खबर ना. आनी एट द सेम टायम तो समज थंय मागतालो जाल्यार इमॅजिन करा तुमी, लोकल हॉटेलवाले जावं बाकीचे इल्ले सांजची फ्लायट घेवन येतले, रातची फ्लायट शो जावन परत वतले आशिल्ले, मागीर आनी खंय पावचेच नाशिल्ले. सो आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डेलिब्रेटेड एंड दे हॅव said that they are doing it in Wagator at that Comunidad place where they have been doing every year. We have agreed to give him a provisional NOC. ताणे अजून पर्यंत नो ड्यूज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आणि आमचे लँडाचे कांय डिटेल्स न दिल्ल्यान the committee decided to give him a provisional NOC for which he can go and seek the necessary permissions. आणि ते परमिशन घेऊन एखादी फुडले आमचे फायनल परमिशन ताका दिले वतले. सो इम्पॉर्टंट असा की सनबर्नाचो विषय तुमच्या तकलेन खूप दीस तुमच्या तकलेन आशिल्लो. आज म्हाका दिसता थ्रू एम्पावर्ड कमिटीची मिटींग आज जाल्या, तातूंतल्यान क्लॅरिटी तुमकां मेळ्ळा आसतली आनी पूर्ण लोकांक जे लोक राविल्ले की थ्रू सोशल मिडिया फोरम्स उलयताले तांकां जबाबदारीन आज रिप्लाय दिता आफ्टर आवर एम्पावर्ड कमिटी मीटिंग हॅज बीन ओवर. Sir, I just want to ask you one thing. Since your empowered committee is everybody is here, आता आमकां भायर मेळ्ळो, we have asked him, he says who is to about to reply? The minister has to reply. समज तू minister has to reply everything. पयलोच टिकेटी सेल कित्याक जाता तेन्ना मिनिस्टराक विचारप ना बाबा टिकेटी आमी गोंयच्या नांवान सेल करूंक जाय ना तुमकां. तो आमकां समज थिंगा म्हाका तरी सांगता तेन्ना दॅट लेट द मिनिस्टर रिप्लाय अबाउट एवरीथींग. देन फाल्यां हें पयलें करता तेन्ना तुमकां विचारूंक जाय न्हू. आयज लोकांक कितें करीत जाल्यार तुमी पयलें गव्हर्मेंट धरता आनी हें एकाच कित्याक हांवें तर आमी एक तकलेन समजून घेवंक जाय. हांवें तुका तें सांगलां वी आर आता हे वर्स डिसेंबराचे आयला लागीं पावला एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर थिंकिंग अबाउट दिस इव्हेंट. नेक्स्ट इयर थिंग्स मे बी डिफरंट आणि ह्याच फोरमांतल्यान हांव तुका तें सांगपी की वाय ओनली सनबर्न काय म्हणून. whoever would want to participate from first week of January only let them apply. We will consider. It will not be that somebody takes you for granted and works on that will not be taken for granted for sure. पण इम्पॉर्टंट असा की जेन्ना इव्हेंट लागीं पावला आनी आमी ताका क्लॅरिटी दिल्या ऑन द डेट, कित्याक सगळ्यांचो UN क्राय आशिल्लो 31 UN क्राय आशिल्लो रातचो टायमाचो आनी ताणें परमिशन घेवपाक न घेवपाक आतां आमी क्लियर तुका सांगता की ह्या येता त्या वर्साक एनीबडी एंड एवरीबडी वूड वॉन्ट टू मेक दीस फेस्टिवल दीस टायप ऑफ फेस्टिवल्स आर वेलकम टू एप्लाय फ्रॉम जानेवारी ऑनवर्ड्स एंड इट इज नॉट कमिटेड की सनबर्नाकूच दिवंक जाय म्हणून. आणि असले इव्हेंट जावपूय जाय काय नाका ते आमी रिकन्सिडर करतले. बट लेट दिस इयर गेट ओवर. वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर हॅपनिंग विच आर नॉट हेल्दी फॉर द टाइप ऑफ पीपल हू आर कमिंग अँड टेकिंग अदरवाइज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आमच्याकडे ड्यूज काय ना पेंडिंग आणि तो बाकीच्या डिपार्टमेंट आफ्टर प्रोविजनल NOC इज गिवन एन्श्योर दॅट ही गिव्स अस नो ड्यूज फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट. जे पुलीस आसा बाकीचे आसा he has to give the departments which he takes services from as no dues from them, which he has to comply before getting the final NOC from our side. सर कोमुदिदात लँड जिथं तुम्ही म्युझिक फेस्टिवल करणार त्यांचाच ड्यूज आहे सर. त्यांचा कोमुदात NOC देणार त्यांना तरच आम्ही त्यांना फायनल NOC देणार. We are giving him provisional NOC because he has to go and ask for the land for this festival. If he is to clear the dues or what, he has to give us no dues and he has to get the permission of the Komudat also for us to give him the final NOC. When you talk about 10P under the High Court guidelines, if something goes beyond that, what strict rule or strict action tourism department will take? See, we are giving permissions up to 10 PM. After 10 PM, if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request, sir, till 12. They have requested. They request मागिल्लो 4 PM to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also, and with the act we follow, it's still 10 PM and we will give only up to 10 PM. तो टिकेटी पयले सेल करूंक जाता सर काय आसा ताणी कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात. जाता म्हणजे
ताजे सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात की समज झाले ना आम्ही रिफंड दितले पण इंग्लिशीचे वर्ड्स गुणान घालतात सो वन इज प्लेइंग विथ द वर्ड्स सेकंड इज आस्किंग फॉर इट very importantly they have to realize that they cannot every time make the government dance and we are not here in a mood to dance as per their tunes So what is आज ताणी जे मागताले आज तुमकां तरी क्लॅरिटी आली आसतली की कितें परमिशन जाय आशिल्ली आनी कितें दिल्या ती So what is doing? Is he playing with the words or is playing with the government? You all have to talk about it. He just gave a talk to you. तुका ताणी आत्ता हे दिला give you a Minister place. answer दिले म्हणतात. So ताका तुम्ही विचारा तो उलोवंक तो उलोवपाक सोदिना सगळे मिनिस्टर उलयतलो खूप उलयतलो चला सर आणि लँडचं आता जेन्ना उलयता बोलता तेन्ना सर युनिटी मॉलचं पण त्याचे डिस्कशन झालं युनिटी मॉल जाता काय झालं युनिटी मॉलचं युनिटी मॉलला जी जागा तुम्ही एक्वायर करणार होता काय झालंय टुरिझम तर्फे ते युनिटी मॉल सेंट्रल प्रोजेक्ट काय झालंय नाही ते त्याचे discussion आहेत त्या meeting मध्ये काय झालं नाही ना आज नाही Okay. So there was the last time there was special segment for the Goan artist. So this time there is any special something for Goan? See, a lot of complaints came from Goan artists last year in terms of the platform that they were supposed to be given, what they promised the government and what they were giving. हांव स्वता गेल्लो इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेशनाच्या मागीर I have given my displeasure at that same evening when I went for the inaugural of the Goan event. कित्याक ज्या तरेन तुमी तो इव्हेंट केला सारको ना इव्हेंट ऑलरेडी चालू जाल्लो ह्या वर्साक मुद्दम हांवें आय हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम देअर सायड वी वॉन्ट टू सी वॉट दे आर डुईंग आमी मागप आनी ताणें तशें केलां पूण फुडल्या वर्सा तुमकां हांव कितें सांगता पळय जानेवारी सारकी मॅसेज मेळटली म्हणून तुका हांव व्हेरी क्लियरली सांगलां सनबर्न कॅनॉट डिसायड वॉट एंड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू एंड वी आर नॉट हियर इन अ मूड टू डान्स टू देअर ट्यून्स याच फोरमांतल्यान तुमकां हांव आनी एक मॅसेज दिता की फुडल्या वर्सा कोणाक इव्हेंट समावेश करपाक जाय आनी जानेवारीन एप्लाय करचें दे डी नॉट वेट एंड एज्यूम दॅट ओनली समबडी वील गेट परमिशन Can you give a clarity on that college, this which you spoke about Farmaguri? कोण येतो कॉलेजीत कितें जालें म्हणजे ते खंयची अकादमी दिला कोण येता काय फायनलाइज जावना वी हैव ओनली आस्क्ड फॉर प्रेजेंटेशन सिन्स वी हैव डिसाइडेड टू rather investing further in that same infrastructure. We will, as on basis, समज खंयची skill academy नाल्यार institute, management institute घेवन घेता आनी is able to complete and move it ahead, we will go ahead with this type of things as long as the due diligence is done. Now, as a tourism minister, how do you see as far as Christmas is approaching? And we see mostly, basically, at the end of the back end of the year, number of accidents taking place. Rent a car, rent a bike, so major. So how would you say that? We have to understand that we believe in responsible tourism. The tourists should be as responsible as we promote Goa. Goa is a preferred tourism destination. जगाचे देशाचे सगळे लोक हांगा येतात to have a good time, have some nostalgic moments as friends or with families for events or whatever. पूण ते हांगा येतकच तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबली वागप हें आमकां दिसता जी केस आमच्या नजरेक येता जो कोण गाडी बिचार चलयली नाल्यार आनी कितें वी आर एन्श्युरिंग इमिजिएट एक्शन द डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज स्टँडर्ड एन्श्युरिंग द ब्युटिफिकेशन एंड इम्प्रुवमेंट ऑफ द बीच एक्सेसीस वे एवरी बीच एक्सेस वील बी स्टॉप फॉर एन्श्युरिंग की गाडी थंय भितर वचूंक शकता म्हणून सो वेर एवर पॉसिबल वी वील एन्श्युअर दॅट वी वील एक्ट एज फार द गव्हर्नमेंट इज कन्सर्न एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट द अदर स्टेक होल्डर्स to be more responsible to ensure that we have good people and good tourism in the state of Goa. So any update on this? What about happened to that amphibious vehicles, seaplane? Now what go You can take a separate press conference मध्ये आज एन्कॉर्ड कमिटीचे इश्यू आसा ते तुमकां सांगल्यात तुमचो मेजर तुमचो परत प्रश्न आसतले ऑन द इव्हेंट ऑफ सनबर्न आय थिंक देर ऑल्सो हॅव गॉट क्लॅरिटी बाकीचे तुमचे कितें आसले जाल्यार आय थिंक वी यूज अ नेक्स्ट फोरम टू आन्सर दिस